Итак, мы начинаем трансляцию из Пиотровского книжного магазина, который находится в Ельцин-центре. Это сегодня последняя встреча с Алексом Симмонсом в Екатеринбурге. Приятного просмотра. It's on. It is on. I don't know. Can you hear me? Yeah, yeah. Do you want me to use the mic? Because I'll sound like this. Oh, you like that? Okay, yeah, I'll use the mic. Okay. I'll use the mic. No, you don't have to use the mic because you have to write and then you have to, so don't use the mic. Either that or I have to do it. Okay. And he said. Wow. Thank you. I'm actually not quite sure what you expect me today, but that's okay. I'll wing it. Я не уверен, что именно вы ожидаете от меня сегодня, но все получится, я уверен. This is fun. This was explained to me that this would be sort of an author's talk. Is that a good phrase for it? And as an author, I can definitely talk for long periods of time. Some of you have been exposed to that in my workshops. Мне сказали, что сегодня у нас мероприятие под названием «Встреча с автором». Я могу вам сказать, что я точно автор и точно умею долго говорить. Некоторые из вас имели возможность убедиться в этом на мастер-классе вчера. In my workshops, I talk a lot, and I'm sharing a lot of information, and then I'm talking even more, and then I stop and I get translated, and then I talk a lot more. One of the things I haven't had the chance to do is take 2 tons worth of questions. Но вы знаете, как я уже сказала, люблю много поговорить и на мастер-классах, и на лекциях. Время от времени прерывают, чтобы у переводчика была возможность донести информацию на русском языке, но мне не было возможности получить достаточно большое количество вопросов от членов аудитории. Are you finished? Oh, okay. Well, that's nice. So, I can go on? Oh, okay. In the beginning, there was... So, one of the things I want to do is, for those of you who've never met me before, I'm going to say a little bit about myself, and a little bit about my background, and maybe a little bit more about some of the things I hope to do, and my impressions of Russia while I've been here. And then I'm really going to open it to questions, and please, hopefully tons of them, because I would really like this time to be more interactive. Сегодня мы поговорим немного о моем творчестве, я расскажу вам о том, чем я занимаюсь. Надеюсь поделиться с вами также моими впечатлениями о России. У меня была возможность побывать в 2 городах. И, наконец, мы перейдем к вопросам. Пожалуйста, задавайте любые вопросы, я буду счастлив на них ответить. Does she sound good on mic? You can nod your head. Yes, see? There you go. Well, go ahead, translate what I say. Алекс только что спросил вас, как вам нравится мой голос в микрофон. Yeah, see? Yeah, they agree. Okay. So, again, you already know who my name is. It's Alex Simmons. That's me when I had a little less gray hair. And I was born and raised in New York City. Actually, a long time ago. Okay. The city that I grew up in was exciting to me because there was so many things going on. There were great neighborhoods, lots of different foods. I enjoy food. And you noticed that, right? And movies, and just a lot of things to dazzle the eye and stimulate the mind. Как вы уже знаете, меня зовут Алекс Симмонс. Здесь вот есть фотография, здесь немного меньше седых волос на этой картинке. Я родился и вырос в городе Нью-Йорк. Это прекрасный город, в котором есть огромное количество занятий, которыми можно увлечься. Совершенно прекрасное сообщество, прекрасные соседи, очень вкусная еда. Кто-то из вас, наверное, знает, что я очень люблю поесть. То есть Нью-Йорк — это огромное количество впечатлений вокруг меня, которые меня очень увлекали. Very good. Okay. And the other thing was, I was a curious kid, and some of you already know that. I was very curious. I had a wild imagination. I was always making up stories and writing and drawing and just trying to see and find and discover everything that I could. And as I've said before throughout my tour here,
my dear old mom, she put up with all of that. She was a single parent, and my father, you know, for whatever reasons, wasn't in the picture. But she dealt with it. She let me be that kind of kooky, nerdy, inquisitive child for all those years, and never once really gave me a problem about that. And that turned out to be one of the best blessings she ever gave me. Ну, я был ребенком очень любопытным, у меня было совершенно сумасшедшее воображение, мне хотелось писать, мне хотелось рисовать. Все вокруг, что я видел, все вокруг, что я находил или открывал для себя, подпитывало это ощущение. И моя дорогая мама все это очень стойко терпела. Она была одиноким родителем, неважно по какой причине папы у меня не было, но она позволила вот этому немного странноватому ребенку, немножечко ботанику, который потерян в своем собственном воображении, продолжать делать то, что ему хотелось делать. И это самое лучшее благословение, которое я только мог от нее получить. Oh, yeah, okay, so it's really interesting to listen to me that way. So, again, being curious, one of the things I enjoyed doing, even when I was probably younger than these guys here, was we have a metro in New York. It's over 150 some odd years old. Actually, it was created like in the early 1900s. And my grandmother lived way down at the tip of Manhattan, in an area that was very much Jewish and Chinese, and I didn't live down there. So to me, that was like going to another country. And we get on this train in the subways, and we go through all these tunnels and stations. And as a little guy, I would stand in the front, the very first car, staring out the window and watching everything, and imagining we were going through like these deep labyrinths and all of that. And I didn't realize I was memorizing all of the stations. So there was a point, actually, that's right, let me let her catch up. Yeah, go ahead. This is the good part, though. Повторюсь, я был страшно любопытным ребенком. Я, наверное, был помладше, чем самый младший из вас в этой аудитории. Вы, наверное, знаете, что в Нью-Йорке есть метро, ему больше 150 лет, очень старая конструкция, в начале 19 века построенная. И вот моя бабушка, она жила на самом кончике Манхэттена, достаточно далеко от меня, там, где жили преимущественно еврейские и китайские семьи. И для меня путешествие в поезде до ее дома было своеобразным путешествием. Я как будто бы попадал в новую, другую страну. Мы ехали через туннели, проезжали разные станции, и я часто смотрел в окно, не отрываясь. И в какой-то момент я осознал, что я запомнил название всех станций и сами станции, которые мы проезжали. Thank you very much. So there I am, you know, peering and memorizing, and I didn't realize that. And the nice thing was, you know, to show off to Mom, I would call out the stations just before they came in, just to show her how smart I was. And then it was this one day when my mother had a chance to go out of town with friends, and she never got that opportunity. She never did. But she had to get me to my grandmother way down at the tip of the island. And they, you know, what are we going to do? There's no time for you to come up. There's no time for me to go down. And I went, you know, I can go by myself. She goes, what, really? I said, yeah. I didn't think she was going to do that. You know, I was just showing off. And sure enough, they put me on the train with a bunch of comic books by myself, sent me off. And my grandmother met me at the other station, which was a good, maybe 45-minute train ride. And in those times, people would watch out for you. So it wasn't like it is where I come from now, where you would never do that with a child. Anything was going to happen, you had to go through 47 adults to get to that child. So I was quite confident. I sat there reading the very thing that I eventually grew up to write, which is comic books. Because as long as you got your comics, you're cool, you're fine, you're entertained. And my imagination was whirling with all of the things that we were going to probably see and do in this long train ride. Ну и, конечно же, вы можете себе представить, всегда, когда мы с мамой ездили, я называл станции за 3 секунды до того, как это делал кондуктор, чтобы ее удивить и показать ей, какой я умный. И вот однажды пришел момент, когда, а это случалось очень нечасто, у мамы появилась возможность выехать за город с друзьями. И у нее не было времени привезти меня к бабушке, и она переживала, что же делать, я не могу успеть и туда, и сюда. И в этот момент я ей сказал, может, я сам поеду? И я в жизни бы не подумала, что она согласится, но она согласилась.
И они загрузили меня в поезд с огромной пачкой комиксов. И, наверное, 45 минут примерно длилась эта поездка. В то время, в отличие от того, что мы имеем сейчас, если ребенок один отправлялся в поезде, чужие люди за ним присматривали. Что-то произойдет, если с этим ребенком 47 человек взрослых, все отреагируют. Сейчас это немножечко не так. И вот я села в этот поезд, я начал читать свои комиксы, и все было прекрасно, потому что я занимался своим самым любимым занятием. И у меня было развлечение на эту долгую поездку. So, what I'm saying is, in effect, the imagination, the possibilities, you know, the sense of exploration, the curiosity, all those were a part of what made me what I was then and brought me to where I am now. That kid, with that curiosity, that trusting aspect, that ability to go out and meet people, that love for funnies and comics, is the adult that writes comics, writes children's novels, has written some films and some plays, and has managed to be fortunate enough to travel to several different countries and meet a number of wonderful people, which has fed the writer. So it's been a circle. And that is why I feel, and I felt and said in my previous workshop, that imagination is a superpower. It is the thing that makes almost everything we do possible. Ну и повторюсь вновь, мне кажется, это очень важно. Вот такое воображение, открытость к различным возможностям, к тому, что с тобой произойдет в любой момент, желание открывать для себя новые вещи, открывать для себя мир и любопытство, они привели меня сюда, в этот момент, и сделали меня тем, кем я являюсь. Я подчеркну, что доверие и открытость к миру – это ключевой момент в занятии писателя. И я был таким ребенком, и сейчас я такой же взрослый. За моими плечами и сценарий для комиксов, и для фильмов, и пьесы. И это занятие также позволило мне, что я считаю большая удача, путешествовать по миру, встречаться с новыми интересными людьми. И именно поэтому я считаю, что воображение – это самая настоящая суперсила, супергеройское качество. So, I grew up reading comics, reading novels, watching movies, watching TV shows about knights and spies and superheroes and all of that. And naturally, that was part of what began to influence me. And then from about age 19 or 20 to about 30-something, I pursued acting. And I wound up doing extra work in films. I did a lot of stage plays. I did voiceover commercials and documentary voiceovers and that sort of thing. And that introduced me to a number of people and another aspect of the creative world. Ну и подрастая, конечно же, я не рос в изоляции, я смотрел различные телепередачи, различные шоу о шпионах, о рыцарях, о супергероях. И это оказало, безусловно, влияние на мое творчество. Где-то с 19 или 20 лет до того момента, как мне исполнилось 30 с хвостиком, я плотно занимался актерской деятельностью. Я был и голосом за кадром в документальных фильмах, я участвовал в театральных постановках и просто в кино. То есть это было то направление творческое, которым я занимался главным образом в это время. And the acting career, because of at the time that I was pursuing it, there weren't a lot of different roles for African American men. We were either playing stereotypical roles or we were the angry black man. So it was very little in between. So I started writing monologues, you know, roles or scenes for me to play where I could be different types of characters and I could play with accents and did all of that. And then that led to me writing some books, which also then led to me writing comics. And so the segue was, again, presenting and creating and imagining things that didn't exist in order to make something happen for myself and eventually began to happen for others or benefit others. So I worked on Archie and Scooby-Du. Yeah, okay. Usually when I say Scooby-Doo, people get all excited. Anyway, so Archie, Scooby-Doo, Batman, Tarzan, what other familiar characters are there? Excuse me? Well, I haven't gotten the Lion King yet, but you're right. But Batman was nice. Okay, but yeah, right. Lion King, Aladdin, when the Disney movie and the Lion King movie and the Pocahontas movie came out, I was brought in to write stories based on those films. So yes, I've written a lot of stuff. Yeah, isn't that cool?
Go ahead. Ну и когда я занимался актерской деятельностью, в то время для афроамериканского актера было не так много ролей, и они не были сильно разнообразными. Это была либо очень стереотипичная роль, либо роль злого афроамериканца. И увидев вот такое ограничение, я решил начать писать. Я писал монологи, писал различные сценки, зарисовки, для того, чтобы как у меня, так и у других актеров появились возможности чуть-чуть расширенной палитры. Я любил играться с акцентами, я начала писать книги, а это, в свою очередь, привело к комиксам. То есть вот такой была моя дорога к тому, чем я занимаюсь сейчас. Привести несколько примеров хотелось бы. Комиксы, которые я написал, это серия «Арчи и его друзья», это история про Скуби-Ду. Я тут сделал паузу, потому что обычно, когда я говорю про Скуби-Ду, я слышу крики радости. Вот. Ну, Бэтмен, Тарзан и также романы по результатам после выхода таких мультфильмов, как «Аладдин», «Короле Льве» и «Покахонтас». And people say, how can you write Batman after you've written Scooby-Doo? Or, how can you write Archie and then write Tarzan? And I usually say using a pencil, paper, or a computer. It seems very simple. And the bottom line of that is I didn't see how you couldn't. When you're creative, when you have a wild imagination, the one thing you tend not to see is a reason why it can't happen. And that's one of the things I don't tend to see. I know there are challenges, I know there are problems, there are reasons why it might be difficult or hard, but I never really see impossible. I have to learn it's impossible. And that really doesn't often happen, as I think about it. In terms of writing, there are other things I can't do. Ну и люди часто меня спрашивают, как можно перейти от написания детских историй про Скуби-Ду к написанию серьезной истории про Бэтмена? Как можно после истории про Аладдина писать историю про Тарзана? Я на это обычно отвечаю очень просто, мне требуется бумага, карандаш и иногда компьютер. Я не задаюсь вопросом, почему нельзя что-то сделать. Этот вопрос, если у вас сильное, развитое воображение, даже перед вами не встает. Конечно, какие-то вещи невозможны, но я предпочитаю убедиться об этом на практике, чем отказываться от того, чтобы попробовать. Это мой подход. So in writing comics for, my goodness, since 1996, I've been writing comics, either other people's or Blackjack, which is my own comic series. I reached a point where I was noticing a lot of the comic conventions were more and more and more for older adults, if you will, or older young people, 20-something. And a lot of the material was either extremely violent or extremely vulgar or extremely sexual. So the very books that I enjoyed reading, or the kind of stories that I enjoyed reading that actually improved my reading, they were starting to produce less and less. And so what I wanted to do was create an environment where families could bring their kids or their teens or whatever to this event, and all the books that you would see there were appropriate. So that led me to creating a comic convention of my own called Detskov in 2006, I believe it was. And every year we've done that in New York. And so this year was our 11th year. Once again, I didn't see a reason why it couldn't happen. Ну и если мы взглянем назад, я начал писать комиксы в 1996 году, достаточно долгое время назад. Я работал над уже готовыми вселенными для других компаний, и у меня есть своя собственная оригинальная серия, которая называется «Blackjack». Вот. И я стала посещать конвенции комиксов, и очень быстро обратила внимание на то, что большая часть материала, которая там была представлена, не подходила для детей. Она была более подходящей для людей, которым 20, 30 и так далее. Что это означало на практике? Это означало, что там было огромное количество визуальных историй, которые были либо с вульгарным содержанием, либо там было много секса, или много графичного изображения жестокости. И я начала замечать, что те истории, которые я любил в свое время, они постепенно пропадают, их становится все меньше и меньше. И поэтому мне пришла в голову идея создать безопасную среду, детский КомикКон, чтобы туда могли приходить дети, семьи с детьми или с подростками, и все книги, которые там были бы, они были подходящими им по возрасту. Я начала делать это в 2006 году. Детский КомикКон проходит в городе Нью-Йорк, и в этом году у нас был 11-й раз, когда мы сделали эту конвенцию. Я повторюсь, я не люблю думать о том, что что-то невозможно сделать. Я просто беру и делаю это. Okay.
And so the other thing that was coming out of this was I would do comic conventions, I would receive fan mail, and I would do my own kids' Comic-Con, and I was constantly meeting all kinds of different people, some from different cities, different countries, different cultures, religions, backgrounds, and I was having a good time, and I was very open to all this. At the same time, I'm seeing a lot of negative media about people from different countries, different backgrounds, different cultures, different religions, and I was really realizing a lot of the young people, the children in particular, that I was encountering were feeding off of that. They were hearing this and starting to build up impressions based on never having met any of these folks, but just the nonsense that they were seeing online or on television. So ultimately, I created a thing called the Kids Comic-Con, or KCC, Comics Club International, which is a program I do online where I do workshops with kids in different countries, but I connect them to each other, so that children in Africa can work with children in the United States or in Ireland or in India and share their affections for comics by creating their own characters. Ну и, как я уже сказал, конвенция проходила в Нью-Йорке, и туда приезжали люди из разных городов и даже из разных стран. И со временем я начала встречать все больше и больше количество людей, общаться с ними. И это люди были совершенно разные, с разным религиозным бэкграундом, с разным опытом, разной культуры, разных рас. В то же время я начала замечать, что в масс-медиа, и не только в масс-медиа, часто мнение у людей, которых, может быть, автор никогда в жизни не видел, но у которых отличается религия или раса или культура, стало резко негативным. И это достаточно слышный голос. И молодые люди, я мог видеть, что на молодых людей это тоже влияет. Они тоже начинают составлять мнение о людях, которые отличаются от них, не потому, что они встретились и пообщались с ними, а потому, что они прочитали онлайн или увидели по телевизору. И я взял идею детского комик-кона и чуть-чуть его расширил. Я создал клуб при детском комик-коне, международный клуб, который представляет из себя онлайн-мастер-классы для детей из разных стран. И моя задача не просто учить их делать комиксы, моя задача сделать так, чтобы они работали вместе. То есть ребенок или подросток из Африки может общаться с ребенком из США, из Ирландии, Индии, и таким образом узнавать друг друга и составлять свое собственное мнение. So that's a good part of what I do. I write, I do perform sometimes, I create events that hopefully people have a good time and learn positive things about each other. I teach master classes in both comic writing, but also the New York Film Academy in screenwriting. I do a lot of things that feed back to the fact that I have this active imagination and I'm always looking to create something, and hopefully most of the time that's something positive. So I hope that gives you some idea of who I am and what I do. And then the next thing I'll say is, having had that medium, that experience bring me to Russia, I want to just say very briefly what my impressions have been, because I'm usually asked, and I'm sure maybe some of you will ask me anyway. Someone asked me, initially, said, what do you think of Russia? And I said, I haven't seen all of it yet. And that's really the beginning. What I thought when I came here was I was going to meet people. I was going to just see how you lived, how you thought, how you talked, and most of you folks would be involved in comics somehow. And that's exactly what happened. From the moment I got off the plane outside of Moscow, the driver who brought me in at 4:30 in the morning told me about a little bit of how his day goes, how his life works, what's his favorite part of the city, where he used to live, right there in that house there, but I don't live there anymore, but my family, Sharing stories like that. The people I've met in the metro, at the convention, at the hotel that I stayed in, a couple of the cab drivers I've met, all prove the exact same thing that I believed when I was coming here, that we're all human beings to start with. You got good, you got bad. You got people who are communicative, and you got people who never want to hear you open your mouth. And that's all fine. Because then it's just about, what do we have in common? What do we want to share? What do we not want to share? What are we going to do together today, or what are we going to do separately? My impressions of Russia thus far, Moscow and here, has been that I've met some great people. I've actually seen some really impressive historical aspects. Yes, I know everybody has troubles. I have troubles over there. We have troubles here. But this has always been about people meeting people. And so that's what I'm here to do tonight. And hopefully I'll come back at some point to see even more of your country. And you folks come on over there. Somebody ring me up. I'll show you around.
And we'll see where we go from there. But right now, this has been a good experience and one that I intend to take back in a very positive way, including sharing some of the Russian comics that people have shared with me today. I get to go back and show people and go, see, they can do it right there. So I'm open to questions now, and that's what I sort of like to do after she translates all that stuff that I just said. Ну и, собственно, то, что я только что вам рассказала, это и есть то, чем я занимаюсь. Я пишу, я организую различного рода мероприятия. Я стараюсь делать позитивные вещи, да, приносить что-то доброе в этот мир. Я провожу мастер-классы по созданию комиксов, но не только. На самом деле, Нью-Йоркская киноакадемия иногда приглашает меня делать мастер-классы по сценарному мастерству. Вот. И, повторюсь, мне хочется создавать что-то очень доброе и очень позитивное. Ну и поделюсь парой впечатлений о России, поскольку я уверен, многие из вас захотят меня спросить. Мне задавали уже этот вопрос, и мой первый ответ был такой: у меня не было возможности еще в полной мере познакомиться с Россией, я был только в одном месте. Что я ожидал до того, как я приехал сюда? Я ожидал, что я встречусь с людьми, которые как-то живут, как-то говорят, о чем-то думают, и в принципе это воплотилось, так и произошло. Я надеялся также, что те люди, которых я встречу в Москве и в Екатеринбурге, будут иметь какое-то отношение к комиксам. И вот я прилетела в Москву в 4:30 утра, меня повез водитель в отель, и он начал разговаривать со мной. Он рассказал мне, как прошел его день, он рассказал, чем он занимается. Он сказал мне: вот здесь, кстати, я жил, но сейчас не живу, там сейчас живет моя семья. То есть это очень обычная рядовая ситуация. Человек поделился со мной своей собственной историей. Вот. И где бы я ни встречался с людьми, в Москве, в метро, в такси, по дороге в отель, собственно, на конвенции, я всегда имел возможность получить очень хорошие впечатления от них. Опять же, для меня опыт обмена историями, опыт общения заключается в том, чтобы понять, что у нас есть общего. Да, есть люди, которые хотят со мной поговорить, есть люди, которые желали бы, чтобы я даже рта не раскрывал. Люди все разные. Но только общаясь, мы можем понять, что нас объединяет и какие у нас есть интересы, и общие, и различные друг от друга. Так что я встретила здесь совершенно прекрасных людей. У меня была возможность немножечко познакомиться с историей вашей страны на практике. И у меня также есть уникальная возможность, потому что я был на конвенции, и люди принесли мне свои работы, вернуться домой, показать им эти комиксы и сказать: смотрите, в России так тоже умеют. So you got to give her a hand, please. I talk a lot, don't I? Yes, yes, you can say that. Okay. So, as I said, we're open to questions. Как я сказал, а теперь вопросы. Oh, good, thank you. Создание персонажа идет с самого его рождения, детства и до момента самого комикса, то есть его истории, или же начинается с его уже взрослой жизни? I have a question about character creation. When you work on creating a character, do you begin at the beginning, when they are born, during their childhood, or it starts when they're adults already and we introduce to them in the story? A lot of that depends on what the character is to begin with. I mean, you don't have to start with them as a baby. You might think about what their childhood was like, but if you're creating a full-grown adult who's about to have this experience or this adventure, you don't have to start by saying, okay, when he or she was born, this is where they lived, and so forth and so on. You can start by, who are they now? What do they look like? What do they feel? What are they dealing with? And then maybe how many parents did they have? And add on, because again, as I've said in class, most of what you know, or more of what you know about your character, fuels your writing that character. It makes it easier to write that character. So having a good character history helps you. Ну, не обязательно, конечно, начинать с самого начала. Это зависит от того, с каким персонажем вы работаете. Если это полностью сформировавшийся взрослый человек, наверное, не стоит сильно подробно думать о том, что случилось с ним в раннем детстве. В то же время его история важна, потому что весь его жизненный опыт сделал его тем, кем он является сейчас. Важно понимать, кем они являются сейчас. Как выглядит ваш персонаж? С какими проблемами он сталкивался в своей жизни? Что с ним, может быть, случилось в детстве, тоже важно. Какие у него были родители, сколько у него было родителей. И я повторюсь, для меня это очень важный момент.
Тщательная проработка персонажа – это то топливо, на котором едет ваша история. Это то, что дает вам рождать новые сюжеты. Good. One in the back. Меня зовут Константин. Вопрос такого характера. Вот перечисленные ваши работы, герои, да, большинство из них, они сказочные, вымышленные, собирательные, вот, но, как мне кажется, не связаны с историей. Вы сказали, что вам бы хотелось что-то рассказать, может быть, о своем народе, о своей истории, чтобы мы, ну, как-то сблизились, да, стали вас по-другому понимать. В этой связи, есть ли у вас задумка или, может быть, уже реализована какая-то вот комикс, посвященный какому-то историческому моменту из истории вашей страны? Hello, my name is Constantine. I have a question. Hi, Constantine. I have a question for you. The few works that you mentioned so far, they all deal with fictional characters. Those all come not from the fairy tales, but it's a fictitious story. And you mentioned earlier that it's important for you, as an African American, to represent your people and to tell more stories and give us more background so that we can understand you better. So, are you planning, or have you already completed a project where you've looked at the specifically historical situation that would allow other people to understand the African American experience better? Yes, and for instance, I've written biographies of Denzel Washington, Ben Carson, and John Lucas. These are three African American men who've all accomplished something in their lives, either as a film star or a sports hero or a famous surgeon. There's that. I did a children's book script on Harriet Tubman, who freed slaves back in the days of slavery and literally led them from Maryland in New York, or Maryland rather, in the lower part of the United States, all the way to Canada, and then would come back to free more slaves and lead them those thousands of miles. So there's, in terms of real people who did remarkable things, I've done books like that. And then even with, hang on here, I'll pick that up in a minute. The blackjack books that I do, either as prose or comics, if it's fictional hero, but I always put history into the story, whether it's an African American experience or it's Asian or Middle Eastern or whatever. I always try and represent the culture authentically or genuinely or honestly, and I also try and put little pieces of historical information in as well. See where she goes with that. Ответ на ваш вопрос – да. У меня есть достаточно большой опыт в этой области. Во-первых, я написала несколько биографий. Биография известного актера Дензела Вашингтона, а также Бена Карсона и Джона Лукаса. Каждый из этих людей, один из них в кино, другой в спорте, а третий знаменитый хирург, они сделали что-то удивительное, что-то очень важное в своей профессии. И я также написала сценарий для детской книги о национальной героине, можно так сказать, Генриет Табман. Это женщина, которая тайными тропами вела рабов из южной части Соединенных Штатов Америки, из Мэриленда, наверх в Канаду. И потом эти люди возвращались теми же тайными тропами и приводили с собой еще больше рабов, чтобы они стали свободными людьми. Это то, что касается совершенно реальных людей, которые жили когда-то или живут сейчас. Но даже когда я работаю над совершенно вымышленной историей, например, моя серия «Блэк Джек» об афроамериканском солдате удачи, я все равно стараюсь быть максимально аутентичным и верным фактом. Это означает, что говорю ли я о ком-то о человеке, о представителе азиатской культуры, афроамериканской культуры или человека из Среднего Востока, я стараюсь максимально честно и полно рассказывать об их опыте, о том, что эта культура из себя представляет. And I've even done one other thing too. With the Archie comics, Archie had a character called Chuck Clayton. As a black young man, a teenager like Archie and Reggie and Jughead. They created him in 1970. And he would pop up every now and then in one or two stories, not very often. And when I started writing for Archie in 2007, one of the things that came up was, we have this character and
we know, Alex, you teach comic art, and Chuck Clayton loves to draw comics and wants to be a comic, artist. Could you come up with a story where Chuck tries to do what you do, which is to teach stories, comic art to kids? And I said, a story. I can come up with more than one because I would pull from my own experience. So in doing that, actually I'm going to let you say that much first and then I'll move forward. Ну и приведу вам еще один пример. В серии «Арчи и его друзья» я написал несколько историй. Там есть афроамериканский персонаж, его зовут Чак Клейтон. Так же, как другие герои и друзья Арчи, Реджи и Джак Хэт — это подросток. И впервые этот персонаж появился в серии в 70-е годы. Я начала работать над серией в 2007 году, и мне, собственно, сделали такое предложение написать историю, посвященную именно ему. Интересно, что Чак хочет быть комиксистом. И редактор мне сказал, что он хотел бы, чтобы я использовал свой собственный опыт написания комиксов и работы над сценарием. И поместил Чака в такую ситуацию, когда он учит других ребят, как создавать комиксы. Редактор спросил меня: сможешь написать такую историю? А я ответила ему: ты что, шутишь? Я напишу гораздо больше. Я написал 4 истории на эту тему. Now, Chuck's father had been seen in some of the stories, but I realized as I started to work on the story that we hadn't seen his mother, and we knew nothing else about his family. So as I did the stories, which were, mainly about him teaching kids how to be comic artists and, having silly situations or troubles that he had to go through, I also introduced the family concept of seeing him at home, seeing that he has a grandmother who has boxes of comics from his father, and how that there was some family history about an explorer that they knew. So once again, that was about making them not just the 2 black faces that you see in the stories every now and then, but saying that black people have families, and we have grandparents, and we have great-grandparents, and think of us as part of a community as opposed to something that's dropped in just for visual effect or diversity. Ну и надо заметить, что на протяжении ранних комиксов о Чаке мы изредка видели его папу, ничего не знали про его маму и его семью. Мне показалось интересным привнести этих персонажей в истории о Чаке, так что во время истории, когда Чак учит других ребят, как делать комиксы, и попадает иногда в нелепые ситуации, немножечко проблемы какие-то у него появляются, мы также узнаем больше о его семье. Ведь мы видим его бабушку, у которой есть целая коробка комиксов, которые остались от его папы. Мы вдруг узнаем, что когда-то их предки были знакомы с известным первооткрывателем. То есть для меня было важно показать, что афроамериканцы — это часть сообщества, неотъемлемая часть сообщества. Это не просто 2 черных лица, которые сюда поставили, потому что важно показывать разнообразие культур. Any other questions? Yes. And then that gentleman over there. I'm sorry, I'll get you next, I promise. Okay, I guess he's going to go ahead of you. What did he say? What comic books did you like when you were a kid? Batman was one of my favorites. Superman, I liked him, but I was comics when I was a kid. Oh, Archie definitely. Comics when I was a kid had more genres. I don't know what word that is in Russian. It's the same. Oh, good, genres. Okay, so there were space heroes like Cadet Rangers. There were supernatural stories. There were Westerns, and I enjoyed reading a lot of different types of comics at that time. But Batman, Archie, Superman, I think that was pretty much, because Marvel didn't come along until 1960s, and I started reading comics in the late 1950s. So does that answer that much of your question? Ну, прежде всего, Бэтмен. Я Бэтмена сильно любил. Супермена любил тоже, но чуть-чуть поменьше. Арчи, чуть не забыла его упомянуть. Я должен сказать, что когда я был маленьким, у меня такое ощущение, что жанров комиксов существовало немного больше, чем сейчас. Да, то есть мы, например, знали, у нас были истории о космических героях, которая называлась «Кадеты-рейнджеры», вестерны, истории мистические про разных призраков. А Marvel приобрели широкую популярность в 60-е годы, а я начал читать комиксы в 50-е. Отвечает ли это на ваш вопрос? Oh, good. Yes. У меня вопрос такой практического характера. Я часто встречаю знакомых, которые тоже занимаются комиксами и пытаются, я на русском спрошу, пытаются писать, и они же сами пытаются рисовать. И зачастую они сразу же хотят выйти с большой такой истории, страниц на 200, на 300, они задумывают сразу много-много выпусков. И, возможно, лучше начинать с чего-то коротенького,
или все-таки вынашивать эту идею до бесконечности, а потому что некоторые из них там несколько лет, уже 2-3 года, одно и то же придумывают и никак не могут это сделать. So the question I have is on the practical side. I would like to... I have to be practical now? Okay, all right, I'll do my best. I'm sorry. I have a lot of acquaintances who are passionate about comic books and they want to create their own, and they're trying to write and to illustrate those stories, but they're trying to accomplish something that is 200 to 300 pages. They're planning to have many issues, and my question is it better to start from something that's much shorter, or it's better to polish the story completely before you create this huge arc? Because those people I'm talking about sometimes spend 2 to 3 years trying to create that story and make it absolutely perfect and not doing much else. And sometimes after that time, sadly, they're still not able to get it out there. Okay, wow, that's a heavy one. All right, so here's my take on it, my personal feeling on that. Especially if you're starting out, you take on this huge project, you get overwhelmed. You're trying to find your way through the dark, and it's not, from here to here, it's from here to Moscow. And that's not practical. That's not practical. No real comic artist, no film artist ever really started out doing this gigantic project before they had enough experience building up to it. And in some cases, in terms of marketing, you want to build up an audience that's waiting for the next project of yours. I'll stop just so she can translate. I really know what I want to say again, but I won't. Но это на самом деле серьезный вопрос, спасибо вам большое для него. И мое личное мнение вот таково, что это сложно начинать серьезный огромный проект, когда у вас не слишком много опыта накопилось. Представьте себе, что вы пробираетесь в потемках, когда вы первый раз пишете комикс, а так оно и есть. Вы пытаетесь пройти, в случае 200-300-страничной истории, вы пытаетесь пройти путь не от точки А до Б, вот такого расстояния, а отсюда до Москвы. Это несколько сложно, и вас может затопить просто с головой сложностью такой задачи. Также по своему опыту я знаю, что не было таких художников, которые работают, в широком смысле слова, которые работают в кино или в комиксах, которые начали с такого огромного серьезного проекта. Еще один вопрос, очень важный, это вопрос маркетинга, продвижения. И в этом случае вы лишаетесь возможности дать аудитории что-то и позволить им ждать следующего выпуска вашей работы. И таким образом постепенно накапливать, собирать вокруг себя вот эту аудиторию, которая интересуется тем, что вы делаете. So imagine if they've got a 300-page story. They've actually written a script and they know it's going to be 300 pages. If you break that down to 50 pages per chapter, installments, then they could produce several books building up to the climax of that story. And each one of those books would come out at a different time. Audiences would be able to start reading, getting interested in. Your friends would get better with the storytelling. And slowly but surely, they would reach the end of their first story arc and see how it went, how people felt about it, how well it sold or how well it was received. That gives them a chance to see, I can complete something. I can complete these first few pages. That's great. Let me get it out there. So it gives them markers to go for. And it gives an audience a chance to become infatuated or engaged with the property. Ну и в случае, когда мы говорим про историю в 300 страниц, представим себе на минуту, что они серьезно подошли к делу и сначала написали сценарий, все посчитали и поняли, да, действительно, страниц будет 300. Если разделить эту историю на главы по 50 страниц каждая, появляются очень широкие возможности. Во-первых, они могут понять, они могут посмотреть, как аудитория реагирует на эти книги и улучшить свой навык рассказывания визуальных историй. Да, то есть они могут получить обратную связь от аудитории. Также у аудитории появляется чуть-чуть больше времени, чтобы заинтересоваться этими историями. Да, и аудитория этой книги расширяется. Поэтому этот опыт, который они получают, когда первая история опубликована, вторая, третья постепенно, он позволяет им увидеть, как хорошо книги продаются, как их принимают критики
и аудитории. И также это дает прекрасное чувство достижения. Да? То есть мы не ждем, когда мы напишем целую историю, мы пишем первые несколько страниц, выдаем их аудитории и чувствуем, что мы сделали что-то важное и можем двигаться вперед. And even when I was at the Comicsa in Moscow, and I saw a lot of the Russian comic artists had their properties on the different tables, a lot of their books were only 8 to 12 pages. But they completed them. They'd written it, illustrated it. Many of them did it in color. They had it professionally printed on nice solid cardstock or nice paper, stapled. It looked very nice. So even that is, I got it done. See, here it is. Let's see how people accept it. People will buy it if people want more. So that's really a better way to go. Start building your audience slowly, as opposed to, as you said, spending years working on this thing and then actually never even pushing it out the door. Ну и вот мой опыт на комиссии, на фестивале в Москве, я видела огромное количество молодых российских художников, комиксистов, у которых продавались или лежали на столах истории от 8 до 12 страниц. И это были хорошие, законченные истории, они были тщательно продуманы, интересно проиллюстрированы. Многие из них были в цвете, напечатаны профессионально на мелованной бумаге. И у этих художников была реальная возможность понять, как читатели отреагируют на эти книги, будут ли они их покупать, будут ли они с ними работать. Поэтому, мне кажется, повторюсь, важно делать более короткую историю, чтобы увидеть, каков читательский интерес, чем потратить огромное количество времени на длинную историю и оказаться в ситуации, где ты даже не смог довести дело до конца. Another question? Oh, yes. Здравствуйте, меня зовут Ярослав. У меня есть к вам такой вопрос. Как долго вы вынашивали идею Скуби-Ду и вообще откуда такая идея создать комикс про Скуби-Ду? So, hello, my name is Yaroslav. Pleasure to meet you. I have a question about your Scooby-Doo comics. How long did it take you to come up with the idea for that specific issue? And why did you even decide to create a comic book about Scooby-Doo? Well, let me answer your last question first. I actually didn't create Scooby-Doo or create a comic book about Scooby-Doo per se. Scooby started on television when I was probably about your age or maybe a little bit older. So I used to watch the cartoons. Yeah, I was young once, please believe me. And it was fun for me. And Daphne, Fred, Velma, all those were like really fun characters I enjoyed watching. You get older and you're a writer, a freelance writer, and you want to write comics, and you find out that DC Comics is producing Scooby-Doo comics. So I asked them, can I write for you? And I showed them some of my stuff, and they gave me the chance. So that's the first part. I'll let you translate. Отвечу на ваш второй вопрос сначала. By the way, I expect you to do that. I expect you to dance as well. No, you don't have to dance. Just. Начну с вашего последнего вопроса. Я на самом деле не создал этот персонаж, как вы, наверное, догадываетесь, да? Но когда я был в вашем возрасте, и поверьте мне, когда-то я был маленьким, хоть и сложно увидеть это сейчас, но тем не менее, я смотрел телевизионный сериал про Скуби-Ду, мне очень нравились все персонажи, которые там были. Fast forward, перемотаем пленку вперед, сейчас я писатель-фрилансер, и в какой-то момент я узнала, что DC Comics, студия, продюсирует комиксы про Скуби-Ду. Я к ним обратился и спросил, могу ли я написать на них историю. Они посмотрели мои некоторые работы и, в общем-то, согласились, они дали мне эту возможность. Я хочу сказать, что некоторые звуковые эффекты не переводятся на русский язык. I'll let you get away with it this time. Okay. So once they hired me to write Scooby stories, then it was up to me to come up with ideas. So the first thing that I have to think about is, what's the audience for Scooby? What's the age range? What do people who like Scooby want to see? What kind of situations? Obviously, they want to see some sort of ghostly or scary character. They want to see the gang trying to catch him. They want to see Shaggy and Scooby running. So you think of those things. But then you have to come up with a story that actually fits in all that. So for me, I knew that, for instance, my very first Scooby-Doo story was about a postal ghost. And it was called The Postal Ghost Will Get You. And what's it, like, from Post, the post as a office? postman, yeah, from post office, right. So The Postal Ghost. So I liked that thought, and I liked that title.
And then I thought, well, what's going to make it really kind of weird and interesting? And I remembered that in American history, we had what we called Pony Express riders back in the Old West. And they literally were young teenage boys who rode horses for days to deliver the mail to these faraway areas. So I said, I got to figure out a story where a ghost from the past like that comes, and then there's horses and chase scenes and all that. So that was how the idea came to me. It was something I knew historically, and then putting together the Scooby elements into it. Ну и отвечая на ваш первый вопрос, когда уже подошло время, собственно, создавать историю, первое, о чем я это подумал, это, а кто мои читатели? Что их заинтересует? Сколько им лет? Я понимал, что у них есть также определенные ожидания, потому что этот персонаж уже существовал. Да, им хотелось, чтобы Скуби занимался раскрытием какой-то детективной истории, наверное, чтобы там были призраки, чтобы было много погонь. И мне важно было, чтобы в этой истории было как старое, так и новое. И я придумала тебя догонит. И мне хотелось добавить странности в эту историю, поэтому я посмотрел назад. В американской истории был такой эпизод, когда на компанию Pony Express, которая доставляет грузы и почту, работали, по сути, подростки, они скакали на лошадях и отправлялись в очень дальние закоулки страны, чтобы доставить туда посылки и почту. И вот я придумала, что в виде этого призрака почтового прошлое возвращается к нам. В этом случае я использовал такой прием, когда к сказочному персонажу добавляется реальная историческая информация. The other thing too is writers call on what we like too, things that are fun for us or exciting or scary or a problem. So, I mean, I like spy movies, so one of the stories had spies in it, but I threw in ghosts, right? I went to Seattle, which has this underground street because of an earthquake, and the whole thing was built over, the rest of the town was built over it, and I knew about that, so I went there and I checked it out, I put that into a story. And then there was this movie that comes up every Christmas in the United States for years called It's a Wonderful Life, and it's got a really great story, a really nice ending to it, and I thought, that's a great story, how could I turn that into a Scooby story? So sometimes you pull on what you like and what makes you smile or what you know, something that makes you feel a certain way, and then you take and you build a story around that. Ну и, конечно, вы должны понимать, что каждый писатель привносит в своей истории что-то свое, что-то, что нравится ему. То есть те вещи, которые приводят меня в восторг или возбуждение в моей жизни, или пугают меня немножечко, они появляются и в моих историях. Мне нравятся истории про шпионов, поэтому одна из историй про Скуби-Ду как раз про шпионов. Знаете, в Сиэтле есть такой феномен, как подземная улица. Дело в том, что там было землетрясение, и город потом строили поверх этой улицы. Я путешествовала в Сиэтл, и мне понравилось это, и мне тоже захотелось инкорпорировать эту историю внутрь истории про Скуби-Ду. Или, например, фильмы. В США каждое Рождество показывают один и тот же фильм, который называется «Это прекрасная жизнь». Совершенно чудесный фильм, прекрасное окончание. Я и это умудрился каким-то образом, этот фильм каким-то образом умудрился включить в историю. Так что я, как писатель, как и многие другие писатели, стремлюсь включить в свои произведения то, что заставит меня улыбаться, то, что меня радует и интересует. Okay, so, next question. Come on, there's a whole bunch of... thank you, yes. У меня есть вопрос. Читаете ли вы в настоящее время комиксы от каких-либо других авторов, неважно где? Good question. Неважно I have no где. idea what he said, but it's a great question. Неважно. Например, в интернете покупаете... Поняла, спасибо. So the question is, are you currently reading any other comic book stories created by other writers? And it doesn't matter what the format is, whether electronically on paper. Yes. I read not tons of comics, but I read a lot of other people's comics, absolutely. One of my favorite Superman stories is written by another writer, and it's called What's Wrong with Truth, Justice, and the American Way. And he coined that title because that used to be the way they described Superman in the old TV shows. But the story is so good. It's about abuse of power. It's about these 4 or 5 superheroes who come together and they're fighting all these giant villains and things, but they're killing them.
And people are getting all excited, going, yeah, wow, you take out these terrible things. This is great, man. Now we don't have to worry about him coming back. Superman should be doing that. And Superman's basically saying, no, taking life is not right. That's not what I stand for. And they go, yeah, well, you're a waste. And Superman keeps saying, no, you guys got to stop this. So finally they went, okay, you know, Sup, you're getting in the way. We're going to have to take you out. And he has to go up against them. And they've got the power to kill him. And he knows he's got to try and stop him. And people who care about him are saying, no, let it go. He says, no, I can't. What I stand for is life. I have to try and stop them. And I'm not going to tell you how the story ends, but it's so well, no, I'm not. So it's so well done. And I didn't write it, but I love it, you know. So yes, you read other people's work to enjoy it, to see what else is out there, and sometimes just to learn. How did they do that? That's so cool. I hope I can do as well with the next thing that I write. Вы знаете, да, я читаю, конечно же, комиксы других авторов. Не слишком много времени у меня на это есть, то есть не огромное количество, но что-то я читаю. Моя любимая история, самый любимый комикс про Супермена называется «Что не так с правдой, справедливостью и американским образом жизни». И автор этой истории придумал именно такое название, потому что это именно те понятия, которые ассоциируются с Суперменом. Еще с тех времен, когда его показывали в старом телевизионном сериале. И эта история совершенно удивительная, потому что в ней представлены 4 или 5 супергероев, которые принимают решение тех монстров, которые на город нападают и вредят людям, не просто обезвреживать, а убивать. И люди, которые живут в этом городе, они дико счастливы. Они говорят, да, все правильно, так и надо. Супермен, ты тоже должен так делать. Но он не хочет на это идти, и он пытается их остановить. В конечном счете они обращаются против него и хотят его убить. И у них реально есть такая возможность. И люди, которым Супермен не безразличен, говорят ему, пожалуйста, остановись, ты умрешь. Но он стоит твердо на своем. Он говорит, мое главное убеждение – это высокая ценность жизни. И я не хочу отступиться. Я не буду вам говорить, как заканчивается история, чтобы не было спойлеров. Но резюмирую, что, конечно же, я читаю истории других комиксистов. Это помогает мне видеть, о чем пишут другие люди. Это помогает мне наслаждаться этим жанром и учиться, понимать, как именно рассказываются чужие истории. It's also important to read things other than comic books. I mean, one of the things that inspired me to become a writer was not a comic book. It was a science fiction novel by Ray Bradbury called Something Wicked This Way Comes. And the way he used words and conjured up images just was so inspiring. I said, that's the way I want to be able to write. And I was so excited, and I just started, you know, I used to make up stories anyway, but now I really focused on trying to become a writer. And years later, at a comic convention, I'm standing in the cafeteria area of this big stadium, thousands of people, and who comes down the aisle heading for the cafeteria but Ray Bradbury? And I said, I gotta thank this man for inspiring me to become a writer, because I'm here and I've written comics and he's the reason that I started writing. I gotta talk to him. But there were 2 people with him to keep folks from talking to him because he was a celebrity. And I'm going, how am I gonna get over? I just want to say thank you. I'll let you translate that much and then I'll go on. Stay tuned. Продолжение следует. Я хотела бы сказать, что важно читать на самом деле не только комиксы, важно читать другие работы. Например, из области научной фантастики я читала в свое время достаточно много, и в частности Рэя Брэдбери. Я как переводчик прошу прощения у тех, кто знает название этой книги, я его не знаю, поэтому просто переведу. Что-то странное движется в нашу сторону. То, как он играет со словами, то, как он позволяет читателю создавать образы в голове, это просто феноменально. И я, прочитав эту книгу, начал стремиться к тому, чтобы делать что-то подобное. Я действительно был вдохновлен этой книгой на то, чтобы стать писателем. И годы спустя, когда я был на одной из конвенций, я зашел в зону, где можно было покушать, кафе. Огромное количество людей, около 1000 людей, там где-то ходило рядом. И кто же спускается вниз по лестнице? Рэй Брэдбери. И тогда я понял, я должен остановить его и сказать ему, как я благодарен ему за то, что он меня вдохновил. Ну, знаете, как это бывает, он суперзвезда. Поэтому с ним было 2 человека, которые как раз останавливали других людей, когда они хотели к нему подойти. So, there's these 2 people, and I'm thinking, okay,
maybe if I could just speak to one of them for like a moment, just say, look, I don't want to annoy him. I just can't. And they separated. One went over to clean up a table where they were going to sit him, and the young man, because it was a man and a woman, the young man is bringing Ray up to a table and saying, well, maybe you can stay here while they clean that. And I thought, okay, they're separate. Let me just go over to the guy. You know? So I said, look, excuse me, come here. Look, I just want to thank him. I don't want to bother. Say, wait a minute, aren't you Alex Sиммонс? Yeah, I am. But I just wanted to speak to you. Well, I love your blackjack book, man. This is really cool. Well, hey, that's great, man. Thank you. Look, I just want to thank Mr. Brad because he inspired me to write, and that's how come I did blackjack. Oh, man, I don't know if I can do that. Because, you know, Cynthia, man, she don't let nobody get near you, man. You know, look, you know, it's going to be hard. And while he's telling me that, Cynthia walks around us like she's stalking. I'm going, oh, boy, how's this going to work, you know? And he said, look, let me handle it. Let me try. Just don't say anything. Okay. Cynthia, that's Alex Sиммонс, isn't it? I said, how does she know? He said, you know who I am, Alex? I said, no, I don't. We've talked for years. I'm thinking, I don't know this person. I wish I could say I did, because then I could maybe talk to Ray. But, you know, she says, when you start, I'm sorry, go ahead. That's right, because you got it. Ну, как я сказал, там вокруг него постоянно крутятся два человека, которые как раз не позволяют другим людям Рэю Брэдбери мешать. И я думала, ну как же мне это сделать, как мне к нему подойти? В какой-то момент они разделились, там были девушка, молодой человек, его сопровождающий молодой человек подошел к столу, начал просить столик освободить и подготовить, потому что там можно было поесть. И я подошел к нему тихонько и сказал, слушай, я хочу с Рэем Брэдбери поговорить, и я не буду его беспокоить, правда. Я очень коротко просто ему скажу, что я сильно благодарен за то, что он вдохновил меня быть писателем. И тогда этот молодой человек говорит, так ты ведь Алекс Симмонс, правда? И я говорю, ну да, но вот ты знаешь, я хочу с ним поговорить немножечко. И молодой человек продолжает со мной разговаривать, говорит, так ты же Блэк Джека написал. Слушай, чувак, это реально классная книга. Вот. И опять же я начинаю его уговаривать, поговорить с Рэем, он говорит, ну знаешь, я не знаю, вот я не против, но вот эта девушка по имени Синтия, она все время на чеку, она не даст нам никаких возможностей. И Синтия, как акула, начинает вокруг нас продвигаться, чтобы показать нам, что у нее периметр под контролем. Но в какой-то момент она поворачивается ко мне и говорит, так ты же Алекс Симмонс. И тут начинает со мной разговаривать, говорит мне о том, что много лет со мной общалась, а я реально не знаю, кто она такая. Thank you. Would you put your hand on me? Okay, anyway. So she says to me, when you started writing comics, you wrote a series of articles about how to write, create, and publish your own comics based on what you were going through. I said, yeah. And then you would answer emails of people who had questions for you. I said, that's right. She said, well, I wrote you a whole bunch of questions, and you answered them. I said, oh, well, that's great. I hope what I said was useful. But I don't remember your name. She says, oh, well, I didn't write under my name. So how am I supposed to know you? But the bottom line was, she was a fan. He was a fan. And they let me speak to Ray. And I got to thank him for what he gave me, which then connected me to the other two there. So you never know. So reading comics is great, but reading other things can open up all kinds of possibilities. Ну и она начала мне рассказывать, что когда я только начал писать комиксы, я опубликовал серию статей о том, как писать, создавать и публиковать собственные работы. Я также отвечал на электронные сообщения от всех желающих, отвечал на вопросы. И Синтия сказала, я столько вопросов тебе написала, и ты на всех их ответил. И Алекс сказал, слушай, ну я не помню твоего имени. А Синтия ответила, ну я не под реальным ником своим, конечно, писала. И оказалось, что Синтия мой фанат, и этот молодой человек мой фанат. И благодаря этому мне удалось поговорить с Рэем Брэдбери. Понимаете, какая история случилась? Рэй вдохновил меня писать, они стали моими фанатами, потому что я начал писать, и из-за этого я смог поговорить с Рэем и поблагодарить его. Круг замкнулся. Поэтому я призываю вас обязательно читать истории других людей. Никогда не знаешь, что может произойти в результате. I don't know how much time we have. I can go on like this, but you know, it's up to you guys. Any more questions? Yes, in the back. Well, I have one. Why do you think Archer's story is still alive? I mean, this one is like old. It's from my childhood. It's even from your childhood, but it's still going on and on and on. Yeah. Why do I think? I'm sorry. You want to translate? Yeah. Вопрос звучит так. Почему вы считаете,
серия про Арчи все еще успешно и продолжается. По сути, Арчи, она из детства молодого человека, она из детства Алекса. Почему она все еще успешна? Archie comics are over 70 years old, which is just about the same amount. Actually, I think Batman may be a little older, but bottom line, they're old. I think one of the things that's kept them going is they're easily digestible. It's like candy. It's like popping candy. It's fun, little quirky, bizarre stories. Archie is, he's not slick. He doesn't have it all together. He's a bumbler. He can't make up his mind. He's a guy who likes pretty girls. There's a lot of guys who can identify with that all over the planet. I think that Jughead and some of the other characters speak to different generations because of their personalities and the fact that, again, that's a safe world, or at least it was. It was a safe world where silly things happen, but nothing really horrible happened, nothing really bad happened. And because of when they started, some of the people in this audience, maybe they read Archie or they've read Archie, but their grandparents may have read Archie, their great-grandparents may have read Archie, their great-aunts and uncles. And that means it's a communal family connection that people can share one generation after the other. So I think that's a very powerful thing, and I would just hope with all the new directions they're exploring that they don't lock off or chop off all of that history and connection for the sake of, developing new audiences and new property. Действительно, вы правы. Комиксу Арчи больше 70 лет, примерно ровесник Бэтмена. На самом деле, очень-очень старый комикс. Мне кажется, то, что делает Арчи таким живучим, это то, насколько легко и приятно его воспринимать. Да, закинул конфетку в рот, примерно такой опыт. И сама-то история, она немножко странноватая, несколько придурочная, дурацкая, но в то же время очень и очень узнаваемая. Другие персонажи в этой вселенной, например, Jughead, они как будто бы являются представителями других поколений, и очень легко с ними идентифицироваться. И сам-то Арчи — это не какой-то такой очень идеальный персонаж. Да, он немножечко странноватый, ему нравятся красивые девочки, но он никогда до конца не может определиться, он иногда бормочет и смущается, попадает в неловкие ситуации. Мне кажется, по всей планете огромное количество подростков, которые очень легко идентифицируются с такими ситуациями и с таким поведением. Еще один важный аспект, почему эта история так популярна и сейчас, мне кажется, это то, что это пример безопасного мира, безопасной вселенной. Там происходят глупые ситуации, смешные ситуации. Там практически никогда не происходит чего-то действительно сильно ужасного. И еще один аспект, я считаю, что он играет большую роль, это то, что история такая длинная, что комиксы Арчи читали, может быть, ваши бабушки или чьи-то бабушки, чьи-то прабабушки. То есть тут есть такая семейная любовь к этому комиксу, которую можно разделить людям в одной семье разных поколений. И вы знаете, я действительно надеюсь, что в погоне за чем-то новым, удивительным в этом комиксе, авторы и редакторы не зайдут так далеко, чтобы вот эту связь и этих персонажей оттуда убрать. Мне кажется, вот эта семейная любовь к комиксу, она очень-очень важна. Did you happen to translate when I said that I'm willing to stay here and answer all kinds of questions, but I just wanted to know what kind of time we have? Definitely. So it's 8:20, Mm-hmm. and we have till 9. Oh, okay. Yeah. So we can take more questions if they have У them. нас есть еще время на вопросы. She broke it. Starting breaking Okay. things. So, yes. Well, okay. Go with him first? You sure? Because I don't want you mad at me later. Okay, all right, go Я ahead. хочу, чтобы на меня злился. Спасибо. Я хотел бы задать еще пару вопросов. Один из них касается, у кого вы учились, возможно, там, искусству рисования, есть ли у вас время посещать картинные галереи, да, то есть вот, или это для вас скучно, неинтересно. Потом, используете ли вы в своих работах вот детские, может быть, рисунки, или экспериментируете как-то вот с детскими рисунками, их видение вот, определенных, скажем, явлений, например, там, демократия, свобода, там, справедливость, да, ну, все это, конечно, есть в ваших комиксах, не без этого. То есть то, что сложно передать, или это, ну, скажем так, детским языком более понятно для аудитории.
какие дороги? Вот комикс, да, или там плакат. Возможно такое? В смысле, занимался ли он социальным комиксом? Let's see what we get here. Okay. This happens to be 3 questions. 3 questions. Okay. Question number 1. The question number 1 is that did someone teach you, and do you go regularly to the galleries to look at art? Did somebody teach you how to draw? And also, so do you go to the galleries, or you find that uninteresting? It's one question. Okay, so did someone teach me? Did I go to the galleries to look at art, or do I go to galleries to look at art? And what was it about drawing? Did anyone teach you to draw? Okay, so working backwards. The only drawing training that I had was in high school. It's because I went to a specialized high school called Art and Design, which is still there in New York City in the East 50s. And I learned about advertising art and illustrative art there. But by the time I got out of high school, I wanted to become an actor, so I did not pursue that any further. So I'm not an illustrator, I'm a writer. Galleries and, you'll just remind me in a moment. Galleries, I've always gone to art galleries, and I've gone to museums, and I've gone to exhibits, because I like art. I'm inspired by it, I'm moved by it, I'm curious about it. So yes, I do go to galleries. I do not do it every week or every month, but I go when there's something I want to see, something I'm curious about, or something catches my eye. I'm missing one of those 3. Go to galleries, someone teach me to draw, and what was it? Do you find it uninteresting? Which? Do I find what uninteresting? Going to the galleries. No. Wait, I only go when I'm interested. The only time that wasn't interesting was when I was a kid and I was forced to go. But, that happens to all these folks, right? When you get forced to go somewhere. Ну что, отвечаем по порядку. Первый вопрос про образование в области рисования и картинные галереи. Я посещала специальную или специализированную школу старших классов, которая называется, в которой занимаются люди, которые интересуются дизайном и искусством в Нью-Йорке. Я многому там научился. Я понял, как примерно работает визуальная реклама, я немножко занимался иллюстрацией, но я не продолжил это занятие, потому что сразу после того, как я выпустился из этой школы, я решил, что я хочу быть актером. Ну и, в принципе, я, конечно, не иллюстратор, я именно писатель. В галерее я хожу, посещаю разные выставки, мне нравится смотреть на искусство, это меня сильно вдохновляет. Конечно, не каждую неделю и даже не каждый месяц я хожу в галерею, но если мне интересно что-то увидеть, если меня одолевает любопытство, или я увидел какую-то рекламу какой-то выставки, и она поразила мое воображение, я обязательно пойду. Мне интересно, я находила это раньше, когда меня заставляли в детстве. Но всех нас, наверное, заставляют что-то делать, и нам редко это нравится. What was the next question? 1 second. Okay, that's fine. I'll just go out and get a sandwich. I'll be right back. Do you use any kids' drawings? And do you use kids' drawings to see or present their vision for issues that are hard to visualize, such as democracy, freedom, and justice? And sometimes those abstract issues are hard to grasp, so it may be easier to use kids' drawings to convey those. Okay. The only time that I use kids' art to express social issues or political issues is if I'm brought in to work with a group of children who are working on that kind of project. Then yes, I will guide them through exploring and experimenting with their concept of the particular social issue, political or otherwise, and see what they come up with rather than imposing my view on them. I'll let you say that first. Единственные ситуации, в которых я действительно для того, чтобы отразить важные социальные проблемы или вопросы, использую детское искусство, это когда меня привлекают работать с группой детей, которая как раз занимается подобными проектами. Да, то есть я их веду по этому пути, я им помогаю найти решение того, как отобразить эти проблемы. И мне очень важно, что я работаю с их представлением. Я не навязываю им свое видение этих проблем и этих ситуаций.
for instance, before I came to Moscow, I stopped off in Haarlem in the Netherlands because of a project that I've been working on called Haarlem to Haarlem. And it's Haarlem in New York, which is a community, and Haarlem in the Netherlands. Those two places are connected not only by their name, because the one in New York was named after the Haarlem in the Netherlands, but also because of the slave trade. The Dutch traded properties and produce and goods to Africa. The slave traders in Africa gave them slaves. The Dutch then went to the United States, traded the slaves for more goods and products, and then came back to Holland to deliver those. So it was a triangle. So we discussed that in the classes, and the class in the United States and the class in Holland discussed it online together and talked about politics and slavery and bigotry. But then they created comic characters or ideas and concepts to express bigotry, slavery, diversity, exclusion. So that was a specific situation where we dealt with an issue, in this case social and racial. Я приведу вам один пример. На пути в Москву из США я остановился в Нидерландах, в месте, которое называется Гарлем, потому что я работал над проектом с детьми, который называется «Один Гарлем другому». Нью-Йоркский Гарлем, который назван в честь голландского Гарлема, и Гарлем, который находится в Голландии. И почему здесь существует связь? Она на самом деле очень простая. Дело в том, что голландцы занимались работорговлей, они привозили различные товары в Африку, там работорговцы отдавали им рабов, они везли их в США, там забирали товары и продавали их в Голландии. То есть это был треугольник: Голландия, США, Африка. И мы обсуждаем с детьми эти вопросы. Мы работаем над тем, чтобы выражать их на бумаге. У нас есть и онлайн занятия, и занятия вживую. И это вот подобный проект, подобный тому, что вы описали, да, когда мы рассматриваем вопросы такие как рабство, такие как разнообразие культур, такие как исключение некоторых групп людей из общества и такие как ханжество. Okay, but most of the time when I work with children or young people in terms of comic workshops, my job, my desire is to help them create something of their own, to come up with whatever they're interested in and to generate value in their own minds for their own imagination. So I don't dictate what they have to draw, what the subject matter has to be. I just hopefully give them help in discovering their own creativity and expressing it, and then laying it out in a process or form that they're already, engaged with or happy to have, which is comics or, storytelling that way. Поэтому, когда я работаю с детьми, для меня очень важно, что дети создают свои собственные работы. Мне важно, чтобы ценность этих работ была для них высокой, потому что они сделали это сами. Я никогда не диктую им, что рисовать и как рисовать, но я надеюсь, что мне удается помочь им на этом пути раскрыть свой творческий потенциал, выразить свои творческие идеи в любом жанре, который им духовно близок, будь то комиксы или какой-то другой. Yeah, because you can do anything in comics. Archie Comics had me do a story with President Obama and Sarah Palin in an Archie comic. And for me, that was funny. They asked me to, bring them together in the story. And I came up with an idea that they didn't like, which involved, ecology, the land. No, that was too heavy, it's too heavy. Okay, so I came up with something silly for them that made them happy, the situation. But then, in that story, I inserted sort of a message about media manipulation, how the media or how people use the media to manipulate how other people think. It was still fun, it was still Archie, but for me, there was that little something extra in there. So you can use comics in so many different ways to either educate or entertain. It's just up to you what you want to do with it. Ну и вы знаете, в комиксах практически все, что угодно можно сделать. Не обязательно создавать отдельный комикс на какую-то важную тему. Я приведу вам пример. Когда я работал в серии «Арчи и его друзья», я придумал такую интересную идею о том, что на страницах конкретного выпуска встретятся президент Обама, бывший президент Обама, и Сара Пейлин.
И взгляды их, конечно, столкнутся, а предметом столкновения будет вопрос экологии. И когда я поговорила с редакторами, они сказали, нет, какая-то тема тяжеловатая, это не для детского комикса. Тогда я придумала другую ситуацию, которая была такой придурочной, как раз хорошо вписывалась в то, чем является Арчи, но я там вставила небольшой кусочек о том, как медиа манипулируют сознанием людей и как люди используют, то есть манипулируют медиа, чтобы манипулировать мыслями людей. Поэтому возможности ваши не ограничены. Вы можете делать комикс образовательным, вы можете делать комикс развлекательным, там может быть и то, и другое. Я прошу прощения, я могу кого-то помочь мне поднять микрофон? Dead Jim. Any other questions? Yes. 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 Еще Yes. вопросы? Oh, I'm sorry. Wait, I'm sorry. I promised him. And yeah, yes. Я пообещал, давайте. Смотрите ли вы фильмы по комиксам? Если смотрите, какие ваши любимые, какие вы ждете? Do you ever watch films that are made after the comic books, based on the comic books, and which ones you are probably eagerly anticipating right now? Yes, I do watch a number of films that are based on comic book stories, everything from, the superhero things to Sin City, Frank Miller, Man-Thing, there's a Flash, I watch TV shows. I don't watch them like every week, but I do watch them. And you have to sort of make room for the fact that comics are one way of telling the story, and film or television is another way, and things are going to change as they go from one to the other. Look at all the Batman films. If you start with the first one with Michael Keaton and you look at what they've done recently, you almost don't recognize anything but the costume because they have a different attitude about it. I'll let you say that and then I'll finish. Да, конечно же, мне нравится смотреть фильмы по комиксам, например, по комиксам Фрэнка Миллера, или «Флэш», тоже я смотрю, мне нравится. Не каждую неделю, конечно же. Мне кажется, когда мы любим какой-то комикс и хотим посмотреть кино про него, нам важно допускать мысль о том, что это два разных способа рассказывать историю. Несмотря на то, что один и первый, и второй визуальные. Поэтому в этом переходе из комикса в фильм обязательно что-нибудь поменяется. Если мы посмотрим немножечко назад на первый фильм о Бэтмене, фильм, где снялся актер Майкл Китон, и посмотрим на последнего Бэтмена, мы не найдем ни одного сходства, разве что костюм. In terms of what I'm looking forward to, I am hoping, with all my fingers crossed, that the upcoming Wonder Woman movie works. I'm like really hoping it works. Because I come from an era, when I was born and was being raised up in my early years, there weren't a lot of strong female heroes in comics or television or films. Usually the situation was hero male, female victim, or helpless sidekick, and we'd run and she would always fall, twist her ankle, scream, and it got old. So I was always hoping for strong female heroes. We've had a few, even in the latest Star Wars movie. But I'm really hoping that this Wonder Woman movie works, because then, at least in my country, Hollywood will go, yeah, let's make more of these. And we'll start to see some better representation of the female heroes. So that's what I'm looking forward to. Да, я жду, на самом деле, очень сильно держу кулачки, что следующая история про Wonder Woman, она будет очень хорошей. Это связано с тем, что когда я был маленький и интересовался комиксами, супергероями, не слишком много сильных женских персонажей в них было. Обычно как бывало, мужчина супергерой, а девушка, она либо жертва, которую он спасает, либо она его сайдкик, помощница, но у нее ничего не получается, она все время падает, кричит, неудачно спотыкается и ломает лодыжку. Вот, поэтому, в принципе, мне хотелось бы, чтобы у нас было больше интересных, сильных женских персонажей. И у нас есть несколько, да, например, вот недавний фильм «Звездные войны», там как раз есть такой персонаж. Но если фильм Wonder Woman будет действительно хорошим, это буквально и сделать хорошую кассу, это заставит Голливуд сказать себе, так, нам нужно еще такие фильмы делать. Это значит, что у нас будет больше фильмов с сильными женскими персонажами, и будет больше разнообразия, что всегда хорошо. Now there was a young lady, before we get to it, there was a young lady had her hand up, and then I forget who it was. Девушка руку поднимала до этого, и не помните, кто это был. It was you. Thank you. Какая вселенная вам больше нравится, Marvel или DC? You probably think that. Which is your favorite?
universe, Marvel universe. Well, Ну, знаете ли, this is going to be hard. сложный вопрос. I don't really have a favorite, and I'll explain. DC has existed longer. That's the company I grew up with. So most of my heroes started out there. But in the 1960s, when Marvel started creating Spider-Man and Fantastic Four and Iron Man, but Daredevil, I thought those were cool. And they were different because DC's heroes were all adults, pretty much, and their lives were pretty cool and pretty together and pretty much the same. And here was Peter Parker, who didn't fit in and he wasn't popular, but he put on that costume. He was Spider-Man. I wasn't popular and I didn't have a girlfriend and I could connect to that. I just couldn't get in the costume. So I think it's characters that I'm attracted to. So there's some DC characters I like and some Marvel characters I like, but I don't really care about the companies per se. Знаете, это сложный на самом деле вопрос. У меня на самом деле нет здесь преференции, нет любимой студии. И вот это с чем связано. DC дольше существует. И там большое количество очень интересных героев, и я с ними рос, что важно. Но в 60-е годы, когда Marvel начал создавать своих собственных героев, это были другие герои. У DC это уже взрослые состоявшиеся люди. Marvel начал работать над такими историями, как история Спайдермена, Фантастическая четверка, вы сказали Iron Man и Daredevil. И, например, Спайдермен, Человек-паук, это ведь подросток. Он не сильно популярен в школе, но когда он надевает костюм, он становится супергероем. Мне легко было идентифицироваться с Человеком-пауком. Я тоже был подростком, тоже не сильно популярным. Девушки у меня не было, костюм только не мог надеть. Вот, поэтому любимой студии у меня нет. На самом деле у меня есть любимые герои, и мне не так важно, какая студия создала эту вселенную. Which is your favorite? А у вас? My favorite universe is DC. Вы все поняли, да? How many are DC fans? DC, поднимите руку, кто фанаты DC. Hands down. How many are Marvel А fans? теперь Marvel. Okay, get them. Actually, you should really just, I'm sure the companies like your money, but I think you should, enjoy a good story. Whatever characters appeal to you, whatever kind of stories, excite you and those are fun and entertaining, and you learn from, that's what you should go for. And when you don't like them, you should let them know that as well. I think we have time for maybe 2 more questions? C? Yes? No? Yes, 2 questions. Но на самом деле, мне кажется, я вас призываю к тому, чтобы не беспокоиться сильно о том, какая студия создала какого героя. Мне хочется, чтобы вы наслаждались самими историями и персонажами, да, чтобы вы находили их интересными, может быть, чему-то новому у них учились, они вас развлекали. Я уверена, что компаниям DC и Marvel нравится, что вы несете им деньги. Я вас призываю, когда вам не нравятся какие-то персонажи, тоже дать им об этом знать. Это полезно. So, 2 more questions. That gentleman and then this gentleman. Я хотел бы спросить, вы будете делать комикс про 2 персонажей, нашего президента Владимира Путина и вашего президента Дональда Трампа? Извините, вопрос был, хотел ли бы Алекс сделать такой комикс? И кто среди них будет супергероем? So the question is... Do I want to hear it? Do I really want to? Okay. You do. So the question is, would you consider creating a comic book, or do you want to create a comic book featuring 2 characters? One of them is Russian President Vladimir Putin, another one is an American president, current American president. So whether or not you'd like to make a story about them, and which one of those 2 will be a superhero? Okay. So let's play a game. Играем в игру. Yeah. If I were going to do that, I think both of them would have superpowers, and I would put them into an extraordinary situation where they had to deal with some cataclysmic event that only they had the ability to solve or thwart if they worked together. So that would be what I would do. Поиграем в такую игру. Если я хотела бы это сделать, я подчеркиваю, если. You underline if, yeah, right, okay.
я сделал бы так, чтобы они оба были бы супергероями. Я также поместил бы их в такую ситуацию, когда им необходимо разрешить очень серьезную проблему космического масштаба, катастрофу настоящую. А разрешить они ее могут только если они будут работать вместе. Now, no, it's a very intense political situation. My personal feelings about one of those people will pretty much remain my personal feelings, but I have no desire to write about him. And what I prefer to do is, at least at this point in space and time, is do things that are a lot more positive or have a much better outcome than I think certain other publications would. If that's not me dancing around your question, that's me pretty much saying, no, I don't want to do it, but if I did, I told you how I would handle it. Да, ответ на ваш вопрос: нет, мне не хотелось бы этого делать, потому что это очень такая сложная политическая ситуация. У меня есть, конечно же, очень сильные личные чувства по поводу одного из этих персонажей, вы можете догадаться, кого, но у меня нет желания написать историю о них в настоящее время и в настоящем месте. И я поясню почему. Мне хочется создавать позитивные истории, добрые истории. Поэтому, если вам показался мой ответ уклончивым, я поясню. Ответ на ваш вопрос – нет. Oh, he had one. He had. Oh. Thank you. Wow. Okay. So we have time for one more. Да. Yeah. Okay. У меня такой короткий вопрос. Я слышал, что в Нью-Джерси есть специальный образовательный центр Джо Кьюберта, где учат анимации и комиксам. Приходилось ли вам сотрудничать как-то в каких-то программах? So I've heard that in New Jersey there's an art center, Joe Kubert, that teaches comic book art. The question is whether or not you've ever been invited to teach there or collaborated with them. No and no. I know. Нет. Yeah, I know two of the artists who work there, and they've been friends of mine for a number of years. I have sent students there. I recommend the place. I knew, I met Joe Kubert during his early days, or I should say during his latter days of creating comics, and he's just not only a really great illustrator, but he's a really good visual storyteller. So I would say that unless something monumentally bad happens, it's a great school, and it's worth checking it out, and might even be worth finding out they have an online course. Да, я знаю двух художников, которые там работают, это мои хорошие друзья, были на протяжении многих лет. На самом деле, очень хорошая школа. Я ее охотно рекомендую, отправляю туда студентов. Встречался с Джо Кьюбертом в поздние годы его работы. Он замечательный иллюстратор, но что гораздо более важно, он удивительный рассказчик визуальных историй. Потому, если ничего плохого или сложного не случится, я очень вам рекомендую посетить эту школу или хотя бы выяснить, нет ли у них случайно онлайн-класса. Okay, so, like I said, I think that's it for now, and thank you so much for coming, and I hope I haven't taken too much of your time, and I hope whatever I had to share was worth your time. So thank you very much again. Большое спасибо, что вы пришли сегодня сюда. Я надеюсь, что не слишком оторвал вас от вашей занятой жизни, от ваших дел. Я надеюсь, то, что вы сегодня услышали, оно было в какой-то мере для вас полезным. Большое вам спасибо за внимание. Уважаемые гости, у нас есть для вас один маленький сюрприз. Дело в том, что Алекс привез 2 книги на это мероприятие. И мы хотим их разыграть, потому что Алекс настаивает, что это самый честный способ. Пусть счастливчика выберет удача. Поэтому сейчас сотрудники магазина «Пиотровский» принесут корзинку. Или у всех есть уже номерки? Да, уже всем раздали. Все получили? Замечательно. Тогда сейчас я подержу для Алекса эту замечательную вазу, а он вытянет 2 номера. Если ваш номер прозвучит, пожалуйста, поднимите руку. Number
2. Ah! She didn't answer any questions. So you have a choice. You know this, right? It's your mom. Okay. Jordan? I'll figure it out. Black book. Oh. We're going to do this again. It's not too stuck together. Single numbers seem to be the 5. Wait a Just saying it again. So we have. Okay. Well, we'll see what's going on here. Вань, скажи, что это за книга, вот The Art of Making Comics, потому что о ней надо немножко сказать. Сейс. Алекс хотел бы... I think this is rigging the game, though. Okay, but here we go. Мне кажется, немножко сбивает нашу игру, прицел нашей игры, нечестно чуть-чуть. Но, тем не менее, я расскажу. What did you say that got him nervous? Well, he was concerned that he's the one who's rigging the games. And he's not. He is. Okay, so, thank you very much for choosing Blackjack. I think that's great, and I'm happy. And actually, I'd be happy if you picked this book too, and here's why. Okay, because I've been teaching creating comics workshops, my goodness, for 20 some odd years, okay? And I finally decided to do two things. One was to put together an online class that I'll be launching. I have it's up there now, but I'm going to make it larger soon. So one was an online class that people could access from anywhere. The other was this book, okay? Because my workshops tend to take you from how to create I'm sorry, I was holding it wrong, right? How to take it from the idea in your head to publishing it either on paper or online, in very simple, basic terms. So it involves how to come up with a concept, how to handle creating a character, plotting, outlining, writing a script, and then working on the artwork. In other words, understanding how to do thumbnail sketches, layouts, and that sort. All very basic. So, in this book, this becomes your handy book, your handy guide. It's like a handy guide, right? This becomes your handy guide to creating your own comics, if that's something you're into. And yes, it was written by me, which means it's basically pretty darn good. And almost as amusing as having me there. Ну, спасибо большое, в первую очередь, тем, кто два человека выбрал Blackjack. Я очень рада, это, на самом деле, хорошая книжка. Но позвольте я про вторую пару слов скажу. На самом деле, 20 лет с хвостиком я преподаю создание комиксов и мастер-классы по сценарному мастерству. Вот. И какое-то время назад я решил запустить онлайн-класс. Он уже, на самом деле, есть онлайн, но я его скоро расширю и перезапущу, чтобы любой человек в любой точке мира мог воспользоваться этими знаниями. И мой способ преподавания или формат, в котором я это делаю, подразумевает весь путь от базовой идеи до фактически публикации в интернете или на бумаге. То есть темы, которые там затрагиваются, как работать с концепцией, как разрабатывать персонажей, как придумать сюжет, как построить фабулу, как сделать краткое содержание, с которого вы будете писать сценарий, как собственно написать сценарий, как делать маленькие зарисовки композиции панелей, как располагать эти панели. И я написал книгу, которая очень высоко практическая. Книга, которой можно воспользоваться и которая даст вам возможность научиться делать комиксы. So, we're going to do this thing. Oh, go ahead, you can applaud. Thank you. So, we're going to do this thing again, and this time it's going to be for who wins one of these. Does that work for you? Так что сюрприз у нас, даже я этого не знала, мы разыграем еще раз. И в этот раз это будет книга
книга, посвященная тому, как создавать комиксы. Алекс говорит, что это какое-то волшебное, заколдованное место в аудитории. Ну-ка, Все сидят рядом. разбегитесь все тут. Вы притягиваете книжки. Позвольте, я кое-что добавлю. Сейчас, секундочку. I said to one of the people in the audience that you should read something other than comics. Я сказал недавно, отвечая на один из вопросов, что вам следует читать не только комиксы. So, yes, I have Blackjack comics, but I also have short stories of the character. And so these are up for raffle as well. So we have 2 more to give away. Hey, isn't that exciting? It is. У нас есть еще один сюрприз. Все уже догадались? На самом деле у Алекса есть еще истории, которые не являются комиксами, да, но тем не менее тоже об этом персонаже. Есть еще 2. Еще 2 раза поиграем? Okay. We got it. And maybe someone from here over might, but I don't know. Shake it up a little bit more. Yeah, you mix it in there. I think she's writing her name on all of them. Okay, here we go. Oh, I got 2. Grab one. Yeah, thank you. Okay, and this is 35. 33. It is? I can read 35. it. Пам-пам-пам-пам. Oh, there you go. Would you like this, or would you like one of the books on comic drawing? Она не поняла, наверное, о чем эти книги может быть. You decide. Well, these are adventure stories about this character, and that's why I'm thinking she may or may not find that as entertaining as her own comics. Прямо триллер. Or even Which one's your Okay, here we go. Last one. Wait, now this is confusing. Is it this or is it that? I didn't mark it. What is it? I don't. It's either 6 or 9, but we'll never know. Okay, who has number 9? And you have number 6. Okay, so you get this, and you come up here and you get this. You want? Okay, you got this and you got that. There you go. You're welcome. Okay, thank you again, everybody. Отлично. Алексею Горбуту повезло. Теперь у него будет классная книжка по созданию сценария для комикса. Можно сейчас будет подойти к нему, типа расписать, что ли? Ребят, ну просто подходите. Так. Снимаю камеру. $10 for
Что нам повезло, что ли? Можно? Запишите. Электронная версия, electronic version of the book. Я не знаю, как... Она идет словами. Иногда удается записать на русском языке, иногда успеваешь понять, как переводишь. Иногда на английском языке. Но это скоропись, которая развивается у всех, когда мы учимся. Do you draw or paint? Yeah, I have one done. Comics, yeah, because this brush is very nice. You're welcome. Блин, надо маркер. Есть Дарья, Варвара. Варвара. Итак, у нас завершилась последняя встреча с Алексом Симмонсом в Екатеринбурге. Всего их было 3. Все 3 записи есть и будут на нашем сообществе Уральского комикс-центра. Спасибо вам, что были с нами, смотрели. Жалко, что не все могли прийти, но, по крайней мере, вы сможете пересмотреть записи и следите за нашими новостями, потому что на подходе будут еще мероприятия, и мы не собираемся свертывать деятельность, мы будем вести комикс-мероприятия круглый год. Да, летом будет их поменьше. Это будут точно встречи, творческие встречи для авторов с маленькими лекциями, с воркшопами, с рисовачем. Не единичные, а повторяющиеся. Возможно, будет еще что-то летом, но так как летом в основном все по отпускам, по дачам, то у нас самая активная деятельность начнется с началом учебного года, то есть примерно с сентября. О, да, привет, привет, Тюмень. Отлично. И, кстати, Тюмень, у вас есть великолепная организация Space Co. Они проводят великолепные мероприятия. Ходите на них. Мы постараемся тоже доехать до Тюмени, провести для вас какое-либо мероприятие. Время покажет. Ну, мне бы хотелось действительно вернуться в Тюмень, еще раз там побывать. Ну, а на этом я завершаю стрим с последней встречи в Екатеринбурге Алекса Симмонса. Да. И вам спасибо. Отлично. Удачи.